Praise the name of Jesus. I want to really greet you all in the name of Jesus. Today is our second day of this program, and we are so blessed to be here, being given this opportunity. So we are so pleasured that we really always have these programs. So it touches me so much personally, and I'm blessed that really I'm one of the members who come to minister to you, and so I'm really so glad. So my I'm called Senf Kadan. I'm a part of the youth, and I love God. May God bless you today as you really listen to us. Amen. balamwisa kumwana mukristo yesu mwebale kubanga muje kumire ku Jehova TV wala onje Ephraim ambaye namukisa Moses sinagange nga bulido kayinera twize okubanga tukutwala maiso omukwanogo era oteekaire okubanga okola kintu kira ali ku Facebook muna oteekaire oku liking or posting or sharing buli kimu okikole oteekaire okubanga inviting abantu abandi basobola okubanga bategera sharing gundi videos dine n'abantu abandi ni groups edindi tubanene mu Kristo Yesu ali ku YouTube oteekaire okubanga subscribe wako na mukade buli kimu kyona information yona buli kimu kinabaawo kyona kijja kubanga kikutegeezebwa mu Kristo Yesu webale kubanga ojje kumireko oli ku Jehova TV wala nije Ephraim the Heavenly Voice. Mukama waffe Yesu yeebazibwe oyo muvubuka presenter muvubuka mulungi nnyo Mukama tumwebaza musajja musoga ayagala nnyo abasoga ayagala nnyo kyali akyenyumirizaamu kyoba olaba nti era ne bw'aba ayogera olulimi lwe musanyufu mukyo. Twebaza Katonda olunaku lwolwaleero tugenda mu maaso. Twagambye nti emabegako tubadde n'omutwe gwe tuba tutambula nagwo nga gugamba nti gyenvudde walemu okulemesa okugenda mu maaso oba gyenvudde walemu okulemesa onogamba nti emabega byempisa bibadde bibi nnyo era nze neevuma kino siriddamu kukikola nkyevuma ebyo nawe wadde bibaddewo naye noonya amaanyi go wegali ntegeeza ki kino kitegeeza nti kiki kyowulira kyosobola kyowulira mu busobozi bwo kyowulira nti bwe nkwata kino nsobola okukikola nenziramu nendoka nawankubadde nti ndi ku ttaka naye eno si enkomero y'obulamu bwange nkyasituka era ngenda kweyongerayo. Omwezi guno tulina ekyawandiikibwa kye tutambuliramu ekiri mu Bebulaniya 11 olunyiriri olwokuna era ekyawandiikibwa ekyo nga kigamba nga kyogera ku Nuwa eyali omusajja omwetowaze ate era kyogera ku Kayini eyali omusajja eyatta muganda wa Aberi era Bayibuli etugamba mu lunyiriri olwo Abebulaniya 14 nti omusaayi gwa Aberi gwasigala gukyayogera nawankubadde nti Kayini muganda we yali amusse naye Aberi yasigala akola ki yasigala ayogera era netugambako netugendako ne mu lubereberye netugamba nti Bayibuli nawe mu lubereberye essula 4 Bayibuli egamba nti Kayini n'atta muganda we bwe yamala okumutta n'alowooza nti adduse yeekwese naye Bayibuli egamba nti Mukama n'amugamba nti Kayini n'amubuuza amugamba Kayini muganda waali wanaganze mutereka nze embeera naye ng'amwegaana n'amugamba nti laba omusaayi gwa muganda wo gunkabirira kati ekitegeeza bw'oba ng'olina ky'oli mu maaso ga Katonda omusaayi gwo gusigala gwogera kitegeeza omukululo guguli ki era kyawandikwe omutwe gwe tukozeseza omwezi guno kugamba omukululo ne gyenvuddewo omukululo ne gyenvuddewo omwezi guno ekyawandiikibwa kye tugoberera oba kye tugezaako okutambula nakyo kaakati katukkirize Katonda olwa buli muntu yenna ali eyo ne tugamba nti kaakati olunaku olwajjo n'olwaleero tubaddeko n'engeri gye tubadde tulina ebibuuzo bye twogera nga tugamba nti ng'olina ekibuuzo ku gyenvuddewo emabega gy'ovudde si mulungi gyenvuddeyo si mulungi naye ng'oyagala kutandika bulamu bupya weebuuza okikoze otya ogenda kutandika otya naye ng'olina advice weetaaga oyagala ekibuuzo wano ku programu y'abavubuka wiiki eno tugenda nga tuddamu ebibuuzo eby'enjawulo eri omuntu abuuza ekibuuzo olunaku lwajjo twazzemu ekibuuzo ekyomu kye yabuuzizza n'agamba nti ku bbaala nafunye ekifo ku bbaala mpulira amaanyi gange gali mu kufumba mpulira amaanyi gange kusiika na bintu snacks na byonna naye ekifo kyenfunye kiri ku bbaala
wabweru wa bbaala nyini bbaala mpadde ekifo okubeera nga nsobola okubeera nga nsiikirawo chipusi njokerawo enkoko ku bbaala kwennyini kwegamba ng'asaavinga mu bbaala omwo ng'obunolaba abaze okunywa omwenge n'agula enkoko mpeereza ku nkoko mpeerezaayo ku chipusi mpeerezaayo kino n'ababa abayitawo n'agamba ekifo wenkifunye naye nkoze ntya nsobola okukikozesa olunaku lwajjo twafune ansi ez'enjawulo era abavubuka bayogedde ebintu eby'enjawulo wano eno twabadde nga bagezaako okuddamu ebibuuzo nga bawa ku magezi era ne boogera nga bagamba nti ekifo ekyo bwe kibanga ddala ng'olaba nga gwagenda okukikoleramu entiisa ya Katonda oyinza obutamalaako ekitegeeza sooka olindeko oba n'addamu omulala n'atugamba nti abuuza Mukama Katonda ky'anaakugamba ekyo ky'ogenda okugenda nakyo olabe Mukama bakugamba nti genda okole yes genda atandika okole mu kifo ekyo weekuume ukitegeera kuba tetujja kugamba nti ssente zonna abantu ze bayina ziva mu ggulu ne zigwa waliwo ne ziva ewa mama Fiina nga tomanyi era waliwo ze bajja mu bigali ne bazireeta naye era ze zigula ebintu ze tukozesa ne mu kyaki zigenda kubanga tomanya nti oba zino za mu kigali oba zino zivaawa oba mu ssabo zonna ziba ssente kati bw'oba ogenze weekuume faayo nnyo ku bulamu bwo bw'oba ng'onootandika okukolerawo naye bw'olaba mukwano nga tojja kumalako ng'era owulira nti atogenda kunonya ekifo ekirala osobola okukolera kati byabadde ebigambo bingi olunaku olwaleero tulina ekibuuzo ekirala kyetugenda okugenda nakyo omukyala ayina omwami muwulira mikwano gyange ekibuuzo waliwo eyabuuzizza ekibuuzo omwami gyenvuddewo yali ayina omwami ku gyenvuddeyo omukyala oyo yali ayina omwami we ne bafuna obutakkaanya ne bakyankalana ne bayomba kitegeera ebitubangana olutalo lwali lw'amaanyi nnyo era ne wabeerawo ebintu ebyabatabulatabula ne bakkakkana nga tebasobose kubeera bombi omu n'aleka munne n'oli n'atambula n'agenda kati omukyalo ono agamba nti njagala kuwaabira mwami ono asobola okulabirira abaana bange aba asobola okumpa ebyange agenda muwaabira mu fida abuuza mutwale mu fida oba muleke omukyala mulokole omwami se mulokole ekibuzo ekisooka nti ogambye olinga zeemu ekibuzo kyange ogambye nti nno omukyala mulokole omwami si mulokole kiba kitegeeza si bampeta baba bampeta abo simanya ayinza okuba omukyala oba yalokoka nga bamaze okugattibwa bonna tebaali balokole n'alokoka nga bamaze okugattibwa ekyo nakyo kisobola okubeerawo nakyo kisoboka okubeera n'abeera nga baali bagattibwa naye bwe yalokoka n'asooka omwami okulokoka mwami nga tannalokoka ekyo weekiri ate waliwo ekiralo kuba omwami nga bonna beeyagalako nga bwe tuneeyagalako naye ne bateewasa ne bikyankalaniraawo just yali afumbanga kawundo ekyo nakyo weekiri ate abo be basinga obungi naye agamba omusajja mutwala mu fida era yeteekateeka omusajja amuwaabira omusajja ameze emputu takyawerera baana agamba kyenyina okukola omusajja ono okuddamu amagezi mu mutwe kamuwaabire ate yadduka n'abakazi balala yadduka n'abakazi abalala kati ye yamwerabidde takyamujjukira takyamanyi bimukwatako ukitegeera kaakati yagamba nkoze ntya okubeera mutwale mu fida oba kati nganze ng'omuntu kyenyinza okugamba kyekino nti omuntu omulokole yenna ensonga zo oli supposed ziwaabawa mami kibuuzo ng'omulokole olina ziwaaba mu maaso ga Mukama kati ekibuuzo ekisooka Mukama ekooti ya Katonda yagobye ensonga yo kooti ya Katonda yagigobye ekyo ekibuuzo kankiwe mukulu Ddaani anziremu oyo ekibuuzo kigamba omwami Mukisa abuuzizza n'agamba kooti ya Katonda ffe ng'abalokole ekooti gye tuyina ya Mukama kooti yaffe yawoza ensonga zaffe kuba Bayibuli egamba ye mulamuzi omukulu kati mukulu Mukisa akubuuza ekooti ya Katonda yaganye okuwoza omusango gwo kati kwegamba wakisabidde n'okisa maaso ga Mukama kiki Mukama kye yagambye ye bw'abuuza kooti Mukama yalemeddwa ensonga zo
ekibuuzo kizibu bulala ekyo. So my answer is Mm. so when we come to that case, as long as it is a family issue, so most of the things actually, however much we are spiritual, but some things actually need to be dealt accordingly to the order of the society. So sometimes actually however much you can pray about it, but sometimes actually you need to go and consult people whom it is concerning, like those groups that are responsible for family issues. So you go to that organization, you explain to them your problem, so which actually they may come and create a solution. For example, you've said that the husband has failed to really do what? Take care of his children, and yet actually is well off. Alina obusobozi ng'era bw'omusajja weeyiya kuba abaana g'obazaala. He has failed to take the responsibility of his children, his family. However much actually you can first pray about it, but the husband may fail to do what? The necessity. There are some people who have big-headed men. Who are big-headed. So which actually they don't you need to take it into the laws. So you call the people whom they are concerned about it, so that you can inquire for some help. So which actually by doing that, they will come and to create a solution for that problem. Yeah, so that's what I think. Okay. Mukulu Dani yagamba nti bw'obanga ddala ekizibu ekyo kikutuuseeko newankubadde osabye naye olina okuddukako mu mateeka olabe engeri gye gasobola okuyambako abo abakola ku nsonga ezo. Kati ekibuuzo ekyasinza obukulu kye kino nti gw'otwala mu mateeka, amateeka gabamanyi. Amateeka gabamanyi. Ekibuuzo kyoyagala okubuuza nti babadde bagatte bampeta. Babadde bagatte kubanga abagatte b'amateeka gabamanyi, yadde ne boddukirayo baba bakutegeera nti omwaka gundi mwezi gundi lunaku gundi obufumbo bwamwe bwaregisitaringibwa era bumanyiddwa. Kiba kitegeeza ki nti no egundi etteeka ly'ensi oba Uganda yonna eba emanyi obufumbo bwo, naye obanga okyali kawundoka ku byeddinisa ze ŋŋamba ekooti kituufu oyinza otwala mu mateeka, oyinza otwala mu mateeka, oyinza okuddukira amangu mu mateeka, n'ate oyinza okulemererwa. Lwaki? Nti no ebintu byonna ebikwatagana n'amateeka biba byaki? Bya bwino pepa. Okitegeera? Naye kati olunaku olwaleero kituufu ffe society kyamaana akumanyinga abamanyinga abafumbo, naye ng'amazima amatuufu amateeka tegabamanyi ng'abafumbo. Temuli bafumbo, buli omu yeewogomye wa munne. Jasi eriyo waneno abagamba nti nno jasi neewogomyeko nkuba neegamye enkuba. Kyoyagala okugamba ekyawandiikibwa kino ti babiri basinga omu, ekyo kiba kibakolera abantu abo. Katukisomeko Omukulu Dani nga tannayogera, katusomeko kyawandiikibwa kino oba kalika Mukulu Dani asooka ayogere tukisome. Ecclesiastes 4:9. Thank you so much. So actually I'm starting with forwarding a question. So if actually I'm not married to this man, so am I not supposed to be helped? Oba osobola okuyambibwa naye mu biseera ebisinga obungi people that are supposed to be helped in most cases, these are people who have paper. Are you already are you, is it called legal marriage? Are you legal or legally married? What I know, so for example, it has been a violence. So this man has beaten this woman severely. So that means won't the police come and help that woman? There is police can help because there is family matter department or offices at police. For that it can sort themselves around that. But the question they'll ask you, are you legally married? So however much actually you are legally married, for still the law will help you. As long as actually you have got a linkage or a connection about that particular motive. Because actually if you've been able to fall into the relationship with that person, so that means there is something that has been taking place, and of which actually you're supposed to negotiate well so that you solve your problem. If you fail to solve those problems, you have to consult elders or people who are responsible about that issue, so that you may inquire help. Not because you are married,
but because of the relationship, the people that has been taking place between you. Mukulu Dani yagamba tinawankubadde nti gwe toli mufumbo oba nga toli wampeta era olina okuyambibwa n'ogenda mu mateeka nawe ne gakuyamba. Fine, ekibuuzo kiri nti ndi mulokole, omukyala mulokole, nabeerako n'omwami bannamufumbirwa ne tubeera ffenna, omwami ne tugaisira ne tucyankala ne tasobola kubeera ffenna, naye njagala mutwala mu fida kati ngenda muwaabira mu mateeka asobole okuba ng'ayamba famire oba asobole okumpa ebyange oba asobole okukola bweti muwaabira, ngenda kumuwaabira. Yes, on narrate ewaaba. Kakati twebaza nnyo abatufollowing abali ku Facebook, mikwano mbalengera gye muli mutulaba, mikwano gyange naffe tubaagala nnyo. Ekibuuzo mutwale mu fida. Ruth gy'oli eyo, waliwo omulala ndaba, ekibuuzo kiri nti ono atwala mwami we mu fida amutwaleyo oba amuleke? Nze mami ku lwange omanye twogera ensonga zino naye tuyimiridde ku bulokole, tuyimiridde ku bulokozi, tuyimiridde ku Yesu. Omanye ebiseera ebisinga nti nno oyinza okwanguyirwa amangu okugenda nti nno ogenze mu mateeka ga nsi, naye gali ga nsi. Amateeka ga Uganda gagamba ki ku by'okufumbirwagana n'okwawukana? Mu mateeka kasita mufumbiriganwa, omuntu afumbiddwa ow'empeta gwe bamanyi ng'omukyala, oli ataba wampeta aba mukwano gwe oba ebanteesaganya yaabwe. Naye mu mateeka kyova olaba nti era tujja kwongerako ne ku kino, naddala mmwe aba bagenda okugattibwa, fuba nnyo okulaba ekkanisa ng'ekuwa ka siriipu, waliwo ka siriipu akatono, waliwo kino kipande ekinene ekyekkanisa ky'ebeegaba ob'ekifo kyonna ekyo ekkanisa zonna zikigaba. Wonna w'oba olaze, naye wano ka siriipu ko ka gavumenti era kateekako kuliko government organizations zonna ezaki, marriage organizations biki ebya church, okitegeera. Kati akapapula ako toyimirirako n'oclaiminga ti ndi mufumbo, era bw'oba tokayina ne bw'abanga bakugatta ne bakuba kadaali mu kawompo, gavumenti olina bujjajje kakasa era buli omu n'atendereza n'agamba muwala gwe wagundi bamukubye emmere baba alya ya bwereere kubanga gwe tolina wookayanira gulu lyokka mpozi lyeri bimanyi lyeryakuba mu sitampu era ye tasobola kubuzaabuza nsonga zonna. Kaakati naye bw'ogamba nti ogenda mu gavumenti amateeka gayingire mu kintu, bagenda kukubuuza kasiliipu ako. Kubanga kati nze okusinziira ku kyemmanyi ekitono ekikwatagana n'obufumbo obuli illegal, nti no omuntu wabanga katugeze wasiza omukazi amaze waka emyezi 6, oyo alina right okugabana naawe ku bintu byo. Abeera illegal okubanga osobola okumuwa ku portion mugidividingira mu makati. Yes, mulina abaana oba tolina baana naye ng'omaze emyezi 6 naye nga your marriage is legal, not illegal. Kati ebiseera ebisinga nganze omulokole advice gyempa mulokole munnange yeeno nti nga tonneekubirira nduulu eri ab'amateeka. Kituufu obadde osabye osiibye nga Katonda tannakuddamu, naye kiba kitegeeza kintu oteekeddwa okwesootingaga gwe ng'omuntu. Oteekeddwa okusooka okutunuulira nti nno wemba nsaba nga nsiibwa biki bye siteteekeddwa kukola ki kukola. Eryo Bayibuli byeyogerako nti okusiiba okulungi, akavaasi ako. Yes, Bayibuli ng'erambika okusiiba okulungi. Naye omuntu ayinza okuba nga leero asiibye ate ekiro ku ssaawa 9 n'azuuka n'agamba maama nze Katonda tajja kola ku nsonga zange, ate ndaba ataaluddewo nnyo ne yeemulugunya. N'atandika okwemulugunya. Awadde Setaani ebbanga okubanga kate Setaani ayingira mu bintu bye anywereza ddala omutima gwani gwa bbaawe. Ekitegeeza nti alina okwambala ekibala eky'omwoyo eky'emirembe. Ate nti n'ekirala omukyala ono ayinza okuba nga kituufu ayita bbaawe bajje bateeseganye, naye ng'ate omukyala mwennyini alaga nti ate musungwavu nnyo okusinga bbaawe. Ebiseera ebisinga nti n'ebintu ebimu byetaagamu obukakamu. Obusungu tebugonjoola nsonga wabula obukakamu bwe bugonjoola ensonga. Ate abalalu ababiri we babeera awamu manya kuba kulwana.
abalalu ababiri kwegamba omwami ye mupangulukufu ate omukyala n'apangulukuka awo waliwo kye bayita ekikonde ate waliwo kye bayita okuswala ewaffe ebusoga tugamba nti ennume ibiri tezisobola kuba mu lugo lulala nga dona damaani kiba kitegeeza ki mu Luganda nti no ennume ebbiri omanyi abalina ku nte nti nga zonna z'amaanyi eri ewaga n'eri ewaga tesobola kubeera mu faamu emu unless bazaawula obusenge kiba kitegeeza ki nti no empanga zonna size enkoko tosobola ziteeka mu nnyumba nga zonna zeeraga z'amaanyi wabula nti emu ku zo eteekeddwa okukakkana kiba kitegeeza ki nti no omulokole yenna alina ensonga ekwatagana n'obufumbo bwe alina ensonga ekwatagana ku bbaawe ateekeddwa okukakana n'alaga ekifaananyi kya Katonda nga tonnaddukira mu mateeka sooka oddukire ku kooti y'eggulu egamba etya Katonda yalina Bayibuli egamba nti ana pulaani ennungi gye tuli ate pulaani yo si yakusuulawo si yakuzikiriza si yakusaanyaawo si yakulekera baana bo baleme okusoma yakukola bulungi wabula pulaani ya Katonda ku bulamu bo n'abaana bo ne famire yo yakukola bulungi onako olwaleero oyinza ebirowoozo byaffe abalokole bireme okuddukira ku mateeka okusinga ate Bayibuli egamba nti abaana baffe banaayigirizibwanga Mukama. Kiba kitegeeza ki newankubadde nga amateeka weegali naye nga Setaani yasazeewo okutuula mu nsonga zo yadde bbaawo gw'otuta bayinza omusiba n'ata producinga yadde n'ekikumi. Kiba kitegeeza ki Yesu amateeka gakola era malungi nnyo naye ate n'ekirala twetaaga Katonda ayingire mu nsonga zaffe mu buli mbeera mu buli kimu kye tukola twetaaga Katonda abeere namba 1 okubeera nga leading ensonga zaffe. Onako olwaleero nze ngabe kitufu nze sisobola kugaana muntu oyo ogenda mu mateeka naye nga amateeka gaba gaagala omuntu ali illegally married ng'oli mufumbo omufumbo omutufu yabeera atya omufumbo omutufu yoyo obufumbo bumanyiddwa oba nti ku district bumanyiddwa bumanyiddwa Uganda yonna ebumanyi era bwegamba kino enoonya abantu abali legal married illegally married kiba kitegeeza ki nti no naawe erinnya lyo mweriri naye obanga erinnya lyo teririiyo bambi nkusaba kakkana onako olwaleero tuteekeddwa okuba nga tubala ebibala ku nsonga eyo omwami si mulokole oba omwami mulokole naye ekyankalanyiza nedda mwenna temusobola kuba abalalu kugambye nti abalala ababiri tebasobola kubeera mu kifo kimu omu ku mmwe ateekeddwa okubeera omusiru era omutumbaavu oyo nga ensi bwe yandigambye nti n'oyo omukazi musirusiru lwaki teyeekubiridde enduulu naye nga gw'omanyi tosobola okwekubirira enduulu n'ekirala obanga tosobola ng'olaba ensonga ekususseeko ku ntegeerayo ku magezi go lumba omusumbawo ogambe musumba bambi nsaba kuntaasa obufumbo bwange bugenda ekitegeeza before ebintu bino nga tebinnaba kutabuka sooka onoonye engeri gy'oyambibwamu sooka onoonye Katonda ayogera ki ku nsonga eyo kati nga gwe omulokole omukyala ddira ensonga ezo sooka oziteeke mu maaso ga Katonda nga tonezisaamu maanyi go oba mubiri kyotegeeza muwazini amaanyi go n'ogamba nti nze kamutwale mufida mulage ekintu kino bw'oyogedde ekyo Ruth ye wuuno alina kyagamba mu linnya erya Mukama waffe Yesu. Ruth agamba biteeke mu mateeka ye tujja asobola okuteeka mu mateeka Ruth nga bw'ogamba naye Mukisa akubuuzizza nti oli mufumbo wa mpeta kyekibuuzo kyabuuzizza oli wa mpeta tugenda mu mateeka naye tebagenda kubuuza marriage certificate ddala ogiyina n'akantu ka gavumenti gali kwekali ogenda muwaabira akuwa ebibyo oba mwawukanye mugabane naye bagenda kubuuza akantu ako era naddamu n'agamba abaana bayambibwe kituufu nnyo kyayogerako agende mu mateeka abaana bayambibwe kati kino nga bwe kiri bw'abanga nawankubadde nga abadde tannaba kugattibwa waliwo sisitimu gye basobola okukozesa ku lw'abaana okusobola okubeera nga babayamba waliwo ebibiina ebikwasaganya abaana abato abaana abo kubanga basobola okuyambibwa kino kikolebwa kitya omukyala n'omwami babatuuza ne bagamba omwami okusobola okuba ng'ayamba ki ku baana bano kati omukyalo ono bw'aba nga takkiriza baana bano kubanga omwami abayamba awo simanyi
naye omutawaana guli gumu ate gwendaba tibagenda mumujjako. Ekyo ekintu abasajja bakikozesa nnyo mu kuludaani. Abaana taata agenda kugamba mpa abaana bange nze ngenda beerabirira. Kati gwe maama oba omuntu yenna ali eyo, omuntu ali eyo mu kuludaani osobola kumugamba otya? Agenzeyo mu mateeka bagezezaako muyamba ni abaana babatwala. Ate yagamba wange ngenda naye kutukana omwana wange simugabe. Ennaku zino abaana babakoze ebintu ebikyamu, abaana ebintu ebibi, namutwala ne babawungayo, namutwala omwana nayonooneka, namutwala nafuuka ekintu ekirala. Bo kye bagamba kiri ekintu kimu eno kikakye ono omwana waffe. Kati wagamba tumuyambe, wagamba tumutuwe mumpe ngende naye omwana ngembeere naye. Omuntu ng'oyo omugamba kikuba yagamba nti siri ready kukuza, siri ready kubeera naawe kubanga byakoma nali mpiseeyo kabuyisi kakati kati nzizeyo okusetolinga obulamu bwange. Weerabire gye wandaba. Kakati bagamba omwana bamumujjako, njagala oyambe omuntu oyo mu kuludaani. Baako kyoyogera. Thank you, Pastor Joan. Actually, before I come to that, I would like to more clarify onto the other people whom actually have been in a relationship, but they have failed to connect in their relationship, of which actually the husband, they have been actually to produce their children, but the husband has failed to take care of the children. Oh, yes. So actually, you've been asking that would I take this person into the law or I should first consult God? So of which actually all these incidences, they can help. You can either first go to God or you go to the law, but there's also another solution that you can create. So of which actually we have got elders, like our parents and so on. So which actually, if you have spent sometimes in this kind of a relationship, at least they might have at least known about it. So which actually it is so much vital that you can go and first consult them, so that actually they can call that man and talk to him about it, so that at least he can change his behaviors. So if you first consult the elders, so to see whether this man can change. If he cannot change, then you can consult the law. So that's what I think. So coming to this, to another case of a husband, he has been with his wife for some time. It reaches a time they separate or they divorce. And the husband goes and works and comes back. He says that I'm going to take my children. I'm going to go and take care of them. So this is actually a complex situation. So of which actually when we come to a normal sense or a degree of sense, both parents love their children. So if actually, and actually most of the time children love more their mothers than their fathers. So I don't think actually that woman it is advisable to just accept to take their children, to take her children away from her. So what she needs to do, at least they should negotiate, at least they should have part times that if they go to their father for a certain kind of a time, they reach a certain kind of a time, they also come to back to their mother, so that they should share their time to visit and help their parents. And help so the parents. That means for the kids, a kid can go to daddy sometime and to mommy sometimes. Ekyo kikolebwa nga wabaddewo entegeeragana masekati g'abazadde bombi n'agamba nti omwana muweeyo, naye waliwo omutawaana kati oguzo omunene ennyo nti abaami bawasizza abakyala abalala, omukyala abatalina buvunaanyizibwa ku baana, kati bwamuwa omwana wa munne tyajja abeereyooko ye bababonyaabonyeza. By the way, ennaku zino emitawaana mingi abaana babookya, abaana ba step mothers amuyisa bubi, addira obujja buli obwoli najja abutuuza kwani.
kwona omwana n'amwokya ababayiba bookya kando mu mbugo babakola ebintu ebitali birungi. Kaakati bw'ogamba nti omwana kamuwa omusajja agende n'omwana wange amutwalire oli omukyalo omulala okuggyako nga weesiga nnyo omuntu oyo, naye sisimanyi nabwesigwa buli abaana babayisa bubi nnyo. Kisingako gwe okubeera n'omwana wo, Mukama n'akuyamba okutuka n'omwana wo. Kati mami ekibuuzo kiri nti era oyinza okugamba nti no njagala mbeere n'abaana bange, naye ani alina overall ku baana? Bayibuli etugamba nti omusajja gwe mutwe. Bayibuli egamba Mukama n'atonda omwami n'omukyala, ate omusajja gwe mutwe. A man is the head of the family. Era agamba omukyala w'ekitiibwa omwami wo. Kati singanga leero, look at the situation. Singanga leero omusajja okusinziira ebyabwe bye tutaalaba era bye tutamanyi, omusajja tayagala kuwunyirizaako yadde n'akaviiriko omukazi, oba ogamba nti no luno lugoye lwa mukyala we, tayagala naluwunyirizaako. Naye nga y'omusajja agamba nze njagala abaana bange, I will take care of them. Olwaleero era nga ne omwana oba n'abaana abo nabo kati ebiseera ebisinga nti nno nga abaana abo nabo kituufu bandyetaaze okubeera n'abazadde baabwe ababiri, naye because of the situation between kiganye n'olunaku lwale kiki solution? We need a better solution over that issue. Olunaku olwaleero tukitwale nti taata tayagala nakuwunyirizaako maama oba mukyala we, tayagala namwesembereza kyali kibi nnyo. Ate oluusi nga bambi omusajja akakkanye, naye ate omukyala alaga nti nno omwami kabwanango. Olunaku olwaleero tuteeke ekifaananyi kyaffe awo mu makati. Solution ki gy'oyinza okwogera oba kiki ky'oyinza okuleeta okugattaganya abantu abo? Nze ŋŋamba nti omukyala wabanga tanna busobozi bumala era nga tayagala kubadeninga bazadde be oba famire ye, nti oba asitudde abaana ate bakulire ebukojja, bambi mutima omulungi saala ekola waayo abaana. Singa nga abaana abo balina jjajja waabwe azaala taata waabwe, kyandibadde advisable nnyo okubanga bagendayo. Abaana abo abaana abagenda wa jjajja waabwe. Naawe sisuubira nti nno jjajja w'abaana abo naawe oli kabwanango. Naye ate leka nkubulye mukulu Mukisa, wali abazadde bajjajja abakola abaana ebikyamu. Kituufu gye bali, naye bakola abaana ebikyamu. Wali abamu ababeera nga bo basamize naye nga gw'oli mulokole. Jjukira omukyalo ono mulokole. Bali basamize bakola ebyobusamize. Neyanzegge ojjeya ekifaananyi kyaffe eky'obulokole. Mulokole. Kati nzira ku pointi yange gye ntandikiddeko. Omukyala alina wabanga mulokole era nga wandyetaaze obuyambi naye bukyaganye, ogezezzaako okwerwanira biganye, bambi nsaba kimujjawo obusungu. Omulolabirira abaana bakwase Mukama. Jjawo obusungu. Kakkana. Fuuka omutumbaavu omusiru gwe bandiise laba embwa eno, laba ekisiraani kino. Kakkana. Nkwegayiridde kakkana. Bambi nsabye busaba ali yampuliriza era ndaba. Kakkana. Weerabire biri byonna omusajja biki bye yakola. Naye ku lw'obulungi bw'abaana bo ng'omusajja tannakugamba nti va mu maka genda, sooka otuule okakkana otunuulire ki omusajja kyazzaako. Gwe nga tonalaga movies yo ntoba nti njagala kola kino, njagala ntambule n'abaana bange ngende nviire ekisajja kino, gwe sooka olinde. Omanye ebiseera ebisinga ndi musajja n'ebiseera ebisinga abakyala balaga nnyo nti nno bafudde nnyo, bateekamu nnyo fiiringi. Okitegeera? Fiiringi kituufu abaana kituufu ffenna baffe, naye ate omukyala ebiseera ebisinga alaga nnyo nti nno ayagala nnyo yeerwanire nti nno buli wenzize. Ebiseera ebisinga omanyi lwaki abasajja badduka mu maka?
omukyala ateekamu feeling y'amaanyi nnyo. Leero sikomyewo waka, mmaze weeks bbiri sikomyewo waka, naye lwe nkomyewo ewaka we yakoma we yasimba akati era waatandikidde olutalo ne lutandika ovaawa mbwaggwe sekwetaagirako ddala tokomangawo na wano genda. Kiba kitegeeza ki? Nze nange omutima ogwandibadde gwagala abaana bange bambi ate onsindiikiriza okuba nga onsembezaayo. Kyenyinza okugamba nti abasajja ebiseera ebisinga leka nguno okubuulire nti no bwe tubanga mu kyaki batusabira. Kiba kizibu nnyo omusajja okwatibwako waataba Katonda. Okukwatibwako ku kigambo oba bakusabira okubeera nga okusumululwa. Kitegeeza ki ku ekyo? Nti no paati esinga mu bakyala yekyasinza okusumulwa. Lwaki? Nti no omukyala omutima gwe gweggula mangu. Omusajja ayinza okusiba obusungu nga tayagala kulabako era nga tayagala nakuwunyirizaako. Naye kyenyinza okugamba kyekino nzire ku pointi yange nti omukyala ateekeddwa bambi nsabye busaba kakkana. Nsabye busaba kakkana. Kakkana tutambulire mu Katonda. Kituufu ogenda kwerwanako ng'omuntu naye ate omusajja ono ayinza okuyita eri omunnanga ensi yayonooneka atuusa obulabe ku bulamu obwo nedda n'atayagala era n'azibira nti munnaayi waakasirika biveeko leka omukyala oyo kye yankola nkimanyi. Abandikuyambye n'abasuulayoko ekyoja mimiro kyogamba n'abawaayo ebbaasa n'abawaayo ebbaasa. Kati gwe bambika nnyabo weewuuba lunnyabo weewuuba tebanyambye. Komawo enkya bambi tusaba ku airtime n'afuuka airtime naye nga tebasobodde kuyamba. Nzirayo ku nsonga yaffe. Omulokole wobanga walokoka era ng'owuliriza ddoboozi lino bambi nsabye busaba kakkana bala ebibala. Bala ebibala agende mu fida tagenda. Sooka olindeko okugenda. Asooka alindeko okugenda. Genda mu kooti eri nga teri justice wabula justice. It's a court of justice. Gw'omugamba nti mu kifo ky'okugenda mu fida nga tanaddukira mu fida okutawaanya obudde bwo n'okweswaza n'okuswaza ekifaananyi kya Katonda. Bambi nze mbadde ndowooza nti n'omulokole atalinako solution esingako. N'abalokole mukola bwe mutyo, n'abalokole muyomba abaana n'obaswaza namba esooka ekifaananyi ky'obozzeeyo omwami wo oba omuswadde aswadde nnyo ate naawe mwennyini oswala kubanga mugenda kwevuma mugenda kwerangira mugjeyo byonna ebyobuziina ebibikkeko abaana bammwe mulina kye mugenda okubateekako ate bwe bakula bagenda kukula nga kiri mu bwongo by the way omwana ekiyingira mu bwongo bwe tekivaamu kyaba yalaba kye mwakola oba ekyaliwo kikwata ku mutwe. N'ekirala kisitula obukyayi eri taata. Omanye ebiseera ebisinga nze nakula ne maama wange sijja kutya kukyogera naye nga wabeerawo ensonga katugeze maama atabuse ne taata bafunyemu obutakkaanya eva omwana abeera ku maama. Why? Nti maama yasinga okutegeera abaana be, yasinga okutegeera ensonga z'abaana be. Owulira ddala nga taata kyakoze kintu kikyamu nnyo naye bwe nagenda nkula nga nange ntandise okwawula ekirungi n'ekibi. Kati taata asobola okunkubira essimu n'agamba Mukisa omanyi maama we yakoze kino na kino na kino na kino naye oli musajja ekyo kye kiteekeddwa okubanga kikolebwa. Nange nensooka ntuula nenfumintiriza mu kaseera ako wabanga nnyumize olugero olwo oba emboozi eyo nange nkitandika okiteeka mu bigere byange ne neefuula maama. Nengamba singa taata abadde yakoze kino akinkoze nze nandiwulidde ntya nga sinabeerawo ne kyenjogera. Manyi bagamba tosala gwa kawala nga tonnawulira gwa kalenzi. Otugeze taata yankubidde essimu nsooka nenkubirako maama nemubuuza maama kyabadde kitya bambi. Maama naye nabeerako nebyakugamba. Omanyi bo bakaaba nnyo mwana wange anti taata wo ye n'akulukusa amaziga n'akaaba nga sinakwatibwa nnaku. Nsooka nentunuulira nsonga ki eri ebiseera ebisinga nti nsonga erifaana ennyo naye ng'ate bo nga bo basitudde nnyo fiiringa. Omanye kyasinza okumenya obufumbo. Sebo mukulu Mukisa oyina obusungu bungi nnyo ku kintu ekyo nnyo omanyi kimenya nnyo era mpulira nnyo ennaku nti nno omulokole ate yayawukanye ne bbaawe
nze ebiseera ebisinga bayibuli egamba nti nno kyagassa awamu tewabeerawo nsonga yonna ebaawukanya. nze ŋŋamba nti mwanditudde bw'obanga okutuula mu buntu biganye bambi kozesa amaviiviigo. Kati kwegamba bwe muba okuddiŋŋana nga kuganye mwembi temusobola kubeera mwembi ng'oli agamba sisobola kuddira sisobola kuba mulimu abantu abamu abanga yafumbirwa omuntu nga yalina famire ye yali alina amaka ge ku mwami ne yeekyusa n'agaa kanzire yeri mukyala wange gwe kankuleke abaana bange naye bw'abanga kitegeeza nga bw'abanga tabadde wampeta nga si wampeta ate nga asuubira nti tekisoboke agende mu maaso ga Mukama kyogezaako okugamba asabe agende mu maaso ga Katonda bikwase Katonda byonna. Abaana bano wakoze atya abaana bano asooke tekisinziira omukyala oyo asobola okulabirira abaana fo meanwhile Katonda nga akyakola ku nsonga ze. Obusobozi abuyinawo ayina engeri yonna obusobozi obulina kitegeeza ayina okutema engeri gy'ayinza okufunamu empenda z'asobola okulabiriramu abaana abo kubanga bw'agenda buziba abaana babamuggyako ate babamuggyako ebigenda okubeera ku baana birala nnyo ate abamu b'abaana nga bakyabulamu kubanga omwana kasita aweza emyaka 18 yeesalirawo ow'okubeera bw'ayinza okugamba nti nze ngenda waffe wa taata wange ate teri mwana yenna akula ng'ayagala nnyo okulira ebukojja ekyo nkyogera lwatu neyanziza nnyo kati katugende wa mukulu Ddaani kubanga yabadde atugambye ng'ali ku sayidi agamba nti genda mu mateeka bawaabire genda mu mateeka kuba yagamba genda mu mateeka waaba muwaabire osobola okubeera nga mulina sayidi gye mugwako oba abaana bano muteese omwana bw'abanga abaddeko ku sayidi ya taata ate agendeko ne ku sayidi ya maama ekyo nakyo si kibi abaana okubaawo ennyisiganya naye bwebeera nga sayidi emu si nnungi olumu abaana bakola ki babayisa bubi era bw'olaba nga sayidi y'omukyala omutaata w'abaana ng'alina omukyala naye ng'abaana abayisa si bulungi ajja bayisa bubi beera n'abaana bo tobawaayo. Nze nalibadde mpagira sayidi awo kubanga abakyala bookyezza abaana kugamba mugende wa taatawo genda obeere ne taatawo genda ntandika obulamu obwange oba gendayooko ojja kukomawo bw'oba tobataddeeko maaso nnyo kiba kizibu naye nsobola okumukuwaakokko n'obeera ng'otambulako naye n'omulabako ne bajja ne bakubuuzaako asti one day oba two naye nga tebagenda kubeerayo kumala bbanga ddene oba holiday yonna kubanga oyinza omunkomerezaawo nga bamukubye amagulu bagamenye ate nze kyessaagala. Kati mukulu Ddaani njagala oyogeeko n'omuntu oyo ali eyo ali ku lutalo lw'amaanyi nnyo omwami amutwale mufuda oba tamutwala naye ekibuuzo kiri nti etwasoose okufuna wano omwami mugatte wampeta omwami n'omukyala bampeta bwe babeera ab'empeta kati abakole batya bwe bataba bampeta bakoze batya. Mukulu Mukisa n'atugamba nti bwe bataba bampeta amateeka otawaanira bwereere kuba bajja tuuka bakusaba akapapula ng'ate tokayina kati mubeera nga temuli bampeta ekitegeeza akola atya njagala mbuuzi akola atya omuntu ono akoze atya mbaako gw'oyogera naye omuntu ono si bampeta kubanga ne bw'anaagenda nti bagenda kugabanyaamu ebintu bayinza obutamuwa kubanga ekintu Katonda kyagassa owamu tewali alikyawukanya tteeka ate bali abakyayogerako ekigattiddwa kyekyomu kkanisa ekiririgo n'etalirigo bayagalako mwagale oba beeyagalira eyo ne baawukana ono aganya okulabirira awakaala aganya okumuzza oba aganya okulabirira kuba abaana akoze atya okubeera ng'asobola okubaawo ne famire. Njagala oyebweko goyogera naye ali eyo alina kyalinzi kubanga mmanyi tugende mu fiida tugende tumawaabire fine tusobola okumuwaabira n'abeera ng'asobola okubaako kyakola naye simanyi baako goyogera naye simanyi bwe nyinza kukyogera mukulu Ddaani kubanga kubadde omutwe oguli challenging ennyo. Actually, I previously said that actually, if we find this case of people, let me start on the side of those who are not married. So I said actually, by the time actually you've been able to produce children and they grow up to that age they are, so of which actually you cannot produce children when the parents have not known you. At least for that in that period, the parents have known you.
So what I think actually these people, Parents of the husband. they had husbands and the Eh, wife. At least eh. they have to know that this person is having our daughter, and they have produced children. Brother, dad, there are some people who hide their parents. They hide exactly where they come from. Someone can take you to a friend or a by relative, but not a real parent. He deceives you and tells you I don't have parents, yet they are there, all alive. So I'm also asking a question. Can you really trust a person who has not shown you his or her parents? Kampala, this is Kampala. Very many people. There are very many people that have produced not knowing the husband's family. So Many. actually, that is a complex relationship. So if you actually find that kind of relationship, so when it goes berserk, it will never be found. It will never fall. So you Yeah. just struggle with things. Even out. if you struggle with it, it will never be found. So which actually I find that you will not have any solution. So you'll have to struggle with your children. But actually, I would like to advise one who has been able to produce children, however much they are not married, but at least the parents have got a clue about it. The parents of both sides. Both sides. So actually, in case actually they find that they are no longer connective, or they cannot connect any longer, or they divorce, or they want to divorce, at least before they do it, they should first call the parents, so, and the elders who are around, so they tell them of their problems. At least they can advise them of what to do. So that's what I think they have to do in order that at least they can find a solution. So you have been saying that actually that the husband comes and wants to take the children away from the wife, and actually she's not having any alternative. So of which actually the children are perhaps they have grown up and they can really make a decision for themselves. So of which actually it is upon the children to make a decision whether to go with the father or with the mother. So it is about the children. They should first ask the children which parent do they want to go with. So, which side do you want to go, dad or mom? Yeah, according to their decision. So that's what they can go with. That's what they can go with. Because in some families, when you go as deep as feeder, there are questions they are going to ask you. Because if you cannot move together anymore, they'll separate you and say it's okay. Kubanga abantu beyocheza oli bwaba takyasobola kubeera na mwami tibajja kumukaka tibeera naye wampaka beera naye lwampaka bamugamba didi agamba nti nze nkooye kikome wano kikome wano seyongerayo kuba abantu batemye bannaabwe babayisiza bubi nnyo n'ayokya ennyumba ne beeyokyezaamu n'aleka ng'abokyeza n'adduka n'agenda ye agamba kikome wano naye ng'olwo nga batuuse paka mufida ayagala emwawulemu emuwe ebibye mukulu Dani yagamba nti nga temunaba kwawukana nakutuuka agenda mu fida sooka otunulire abaana bano wajja ogenda obbaleka saidi zombi emubanga abazadde babamanyi genda funa ku bazadde babazeemuko ku maanyi naye waliwo incidence emu ku side nga tomanyi beewaabe wa musajja abasajja balimba ekyo nali nkirabyeko oli n'alimbira ddala n'akweka abazadde be n'abatta n'agabaafa sikyalinayo wadde n'omu naye nga bonna abayina bali eri batunula naye nga tayagala kwogera oba kugamba nti abawaayo ku bonna abazadde ayinza okukulagako ng'omu n'akugamba yaaliwo naye nga abalala bonna gye bali si kugamba nti baafa kati atuuka esseera n'akugamba njagala kutwala bange nina omukyala nja kusobola okulabirira abaana bange nga nze mbayina gwe kakati sijja kusobola kubeera naawe twawukane baana bange beesalirawo bampi okitegeera kati oba ogenda kukola otya ti abaana abo mbaweeyo abaana abo mbasigaze kakati munnange omutwe guno guli so hectic bakuyita kotya hectic muzibu nnyo muzibu naye ndowooza tujja kweyongera mu maaso n'omutwe guno olunaku olw'enkya okusobola okusamalizinga kuba gukyali munene nnyo ddala ate nga mugazi mukwano gwange kyenyinza okugamba tugenda kumaliriza tunaatandikirawo olunaku olw'enkya nga tonnatwala mwami oyo mu fida sooka omale okutunuula olabe outcome ezigenda okuvaamu omwami onamba esooka bagenda kubooza bw'aba alirigo nga mwagattibwa mpeta akapapula kali aka gavumenti nga ddala okayina bagenda kubuuza ebibuuzo mu maaso g'abantu bali
ddala oba bwamwagattibwa baba basobola okukwawulizaako ebibyo ne bakuwa ne bagamba nti twala bino bibyo okitegeera ne bakuwa ebibyo ne bakwawukanya buli omu n'agenda bibye n'abaana bo ne babawa omugabo gwe naye bw'oba nga toli mugatte wa mpeta ekintu oyinza obutafuna ekintu wadde na kimu pozi eba n'abakuyambye nga balabiridde abaana mu kukuyamba kubanga kisa kubanga ayinza okugamba bampa abaana bange mbatwale naye kati okuyamba nga abaana oli nabo abakwatiddwa kisa n'abakulekera ayinza okugamba bampe mbatwale naye gy'obatwala wa abaana gy'abatwala tomanyi ayinza obbasuula abaana ne babayisa bubi ayinza obbasuula ne babayisa ne babakola ebintu ebitajja babaloga babakola ebintu ebitiisa naye kaakati gwe kyoyinza okukola kiri ekintu kimu bwe kiba nga kyetaaga nnyo nga tekyetaaga nnyo genda mu maaso ga Mukama nga Mukisa bw'agambye temwagattibwa mpeta temwakola totawaana nze naligambye tiyanditawaanye kutwala budde bwe yandisabidde abaana nakkiriza Katonda oba n'agendako ku mukwale abatonotono abayinza omuyamba mu mateeka okulaba ng'alabirira bano abaana okubawa obuyambi ku lw'abaana naye si ku lulwe era bwe kigaana akirekere Katonda. Nze mami kyemmanyi ku bufumbo kiri ekintu kimu nti omukyala waatatuula ku lw'abantu ba musajja atuula ku lwa bbaawe. Omanyi balina enjogera egamba mbuno ntudde ku lw'abaana bange nedda omwana tasobola kutuuza era esi nsonga nkulu nnyo naye nga nkubuulira amazima nti omukyala bw'atatuula ku lwa bbaawe atuula ku lw'abantu ba bbaawe kiba kitegeeza ki nti bbaawe n'abantu ba bbaawe banaamuvaamu kituufu ogenda sigala ng'okyatudde ku lw'abaana bo. Era eyo enjogera eyo slogan enfu ku lwange nze ŋŋamba nti nnyabo eyo slogan enfu nti omukazi yenna tatuula ku lw'abaana nze mbonaabona ku lw'abaana bange is true mu ndowooza yo true naye ng'ekintu kiri nti omukyala bw'atatuula ku lwa bbaawe abantu ba bbaawe bonna bayinza omwekyukira mu kisalo okituuka ekiseera nga bakukyaye bonna n'omwami takyakuwa mmere takyakufaako naye bw'otunuulira abaana buno gaba n'ombalekewa n'obeerawo ku lw'abaana. Wuliriza pozi nga bbaawo tayagadde kugamba nti kola ki ery'okubyesonyiwa obyosonyi n'agamba kamuleka agende kamuleka atuule tugenda kumaliriza nsaba amalirizeyo akantu kange esooka olindeko ssebo kati mbadde nsaba abali mu studio batutereyo ennamba z'ebiweebwayo n'ebimu eby'ekkumi okuba nga zitambula mu linnya erya Mukama waffe Yesu. Omutwe guno gubadde muzito nnyo muzito nnyo nga tegwetaaga amagezi mangi nnyo okubeera nga gusobola okulwaninga n'olunaku olw'enkya nsuubira tugenda kuguzza ono ayagala kutwala muntu we mu fida ayagala muwaabira olunaku olw'enkya tujja kwongerezaawo olw'obudde kuba tugenda mu deliverance service leero olunaku lwakubiri kati njagala mukulu Mukisa ayogere kyagamba ekisembayo ate atusabire essaala tusobole okuba nga tuva wano. Kikyengezaako okugamba era okumaliriza nakyo nti nno omukyala yenna afumbirwa oba agenda okufumbirwa oba eyafumbirwa nga tewabadde enkwatagana wakati w'abantu b'omusajja naye kennyini obanga tonna nkwatagana nnyo na bbaawo beera n'enkwatagana ey'amaanyi n'abantu ba bbaawo. Abantu ba bbaawo babazadde ba bbaawo bagenda kuleetera basobola okukyusa obwongo bw'omulenzi n'otuula ne bakuyambako ekyuka kiseera nga kiganye no kati we kiba nga kiganye abantu abagenda gamba tuwa abaana tujja kulabirira abamu ku famire ku bantu obanga bakwagala nnyo bagamba okay we shall do what we can. Ekibuuzo kibadde nti ntwala omwami wange mu fida oba muleke ategeka omwami gyenvudde wange tabadde nnungi omwami wange ampisiza si bulungi nnyo netuuka ne twawukana kaakati ate ndaba tanfaako bulungi n'abaana bange ansuddewo aneerabidde neglectinze ngenda kumuwaabira mutwala mu fida muwaabire gwe tubadde twogerako olunaku olw'enkya tugenda kutandikiraawo mu linnya erya Mukama waffe Yesu. Obudde butugoba ate buweereddeyo ddala tetukyalina budde wadde akadakiika akamu akasigadde era Mukama katusabe taata tukwebaza olw'abantu abadde naffe nga batulaba abadde ku midiya bonna abatufolowinze tubasabidde omukisa olunaku olwaleero ate era n'olunaku olw'enkya Mukama tusisinkane wamu nabo mu linnya erya Mukama waffe Yesu amiina. Mukama batuweere omukisa basiibudde mweraba mu linnya erya Yesu amiina.